cái gì mới đều bị phản đối hết nhé. Lịch âm lịch mà các bạn đang sử dụng đấy nhé, âm lịch đấy, tháng riêng 2, 3, 4 chạp đấy, hiểu chưa? Đấy, mà cho tới ngày hôm nay đấy, nó vẫn được sử dụng do ông Tổ Sư Chi, nhà toán học vĩ đại của Trung Quốc. Ông ấy sáng tạo ra cách đây mấy nghìn năm. Khi ông ấy vừa sáng tạo ra thì nó là cái mới, ngay lập tức nhé, quần thần cả triều đình phản đối ngay. Thằng xanh con này nhé, mày dám ni kinh mạn đạo à? Mày dám thay đổi cả lịch cổ? Dạ em đang ở Liễu Giai anh. Dạ. Anh bà Liễu Giai. Có phải ba mẹ đang thầy xuống tóc đi? I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. We are just getting started. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defences about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends, as long as there's a good early supply. So playing two strikers can be a real help to this team. I mean, 4-4-2 these days, Peter, gets a lot of criticism, but it's unfair. Any system can work if you've got the right players. Well, they could break here. He's looking wide. Pedri. That's good play. Now that looks a decent ball. De Bruyne delivers. De Gea claims it. Safe hands. Who do you think this turns on, Jim? This man Rudiger's going to be a very stern test for any attacker to beat, Peter. He's amongst the smartest defenders around with his positioning, and he's got the pace and strength to deal with the quickest opponent. He's not going to fall for cheap tricks either. He's just not that type to dive into tackles. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Tonali, first quarter of an hour gone. Musiala. And it's Tonali. Is there any support? He might not need it. And that was very necessary. And here's Mbappe. Musiala. Over to the right flank. Another pass just keeps it ticking over. There's the shot! Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Impressive job! Calafiori clears without hesitation. And here's Mbappe. Tonali. That's tidy. Looking to Mbappe! And needless to say, that deserves better. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Vinicius Junior. Shifted it to the flank. Looking for the far post. Nice interception, well timed. Still goalless at the moment. That's a good run down the left. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that. Right to be. That's very neat. Aims beyond the defence. Now it's Haaland. Upamecano defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. He's in a great position here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Vinicius Junior. Now it's Vinicius Junior.
Tonali. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. And it's Bellingham. Spread it left. Vinicius Junior. Vinicius Junior will not want to lose out here, not against this opponent. Barella gets it away. Bellingham cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Saka. And here's Musiala. And that has earned a few nods of approval from the bench. It's their second corner of the game. And into the grateful arms of the keeper. And now they can spring out of defence. Now it's Vinicius Junior. Oh, what has happened here? Aimed at the far side. And deep into first half stoppage time. A timely strike. Broad smile. And that is indeed the final act. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Vietnam go in at half-time with a game to chase. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Second half is up and running. Well, I think in these circumstances... Oh, he's taken it. Rodri. And here's Bellingham. And a chance! Calafiori. Liverpool have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. Oh, shooting chance! It's bounced back off the post. And he's gone backward here. And that's a good ball. Backward it goes. Oh, that's nice. Ball swung in. Oh, that was vital. Rodri. Now it's Mbappe. Now it's Musiala. Knocks it into space. Real chance! And that's in! They have come roaring back! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came up beautifully. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. For this match was 29,514. Quarter of an hour into the second half. Oh, they could be caught out here. Calafiori gets over and intercepts. Chouameni. Oh, good read. And it's Pedri. Oh, well measured. Now it's Vinicius Junior. Pedri has the space to scheme. Getting up there! And he's stuck it away! And they've got their lead back! He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always
was the #1 contender, and he's done it again. Tonali is behind this one. And this an opportunity to pull level. He's gone direct. Maguire. And here's Mbappe. Bellingham. Now it's Bellingham. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Liverpool appear to be happy to let their front players stay up front all the time. He's going for goal! It's run loose. Who's going to get there? And a terrific save from the keeper. Tonali clearly thought he had the beating of the keeper. Vietnam have their third corner. Substitution on the field. Number 7, Vinicius Junior. Number 5, Country. Number 15, Calafiori tries to clear. 22, Vietnam really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. number 20, Kostic. No joy this time. 19, He could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Chouameni. Now it's Isak. The through ball. He's having a shot! Spread out to the left. Vietnam now in a position of desperate urgency. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Foden. Ah, such a clever touch. And here's Mbappe. Shot, surely! It's a goal! Again, we are level. What a contest! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now, the only question is whether there's enough in the tank to grab another. And it's Neymar. Foden. Neymar. Tries to play it through. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 3 minutes added time. Now it's Haaland. Nice control. Kostic. Liverpool really will have to throw everything at this now. And he was alert to it. Foden. Well played. That has snuffed out the danger. And that is as far as it goes. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. And after all of that, Jim, what are you thinking? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all.
Đây là một nửa con mèo. Cô ba bảo sống lâu mà không có tiền cũng chẳng hạn. Sống lâu 16 ạ. Được tiền người sống lâu rồi chứ. Sống lâu rồi. Cái người này tắm là để kêu phải nó không qua cái chuyện là nó không phải. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Xe máy là con Peter đàn Drury and đã seated có in thể the experts không cần biết là xe đường gì, cứ nói xe máy là người Việt auto sẽ nghĩ ngay đến Honda. Honda không chỉ là một cái tên thương hiệu mà nó phải ghi sách từ trung in vào trong tâm trí của người Việt. Anh định là người đây, quá không chỉnh, không chỉ tuyệt vời. Thế nhưng đến năm 2026, ngai vương của Honda dường như không còn nét như sự đi nữa. Được hiểu nhầm là Honda sự tốt nhạc. Người khổng lồ làm gì sẽ tìm kiếm được. Các hãng ô tô Honda có ổn định với khoảng 9% thị trường, đứng thứ 7 ở Việt Nam. Doanh số vẫn tăng nhẹ. Còn ở mảng xe máy, người anh em đến từ sản xuất hai đào vẫn chiếm 65% thị phần. Có thể nói vẫn là vùng cấm chưa ai được tìm lẫn lộn được. Thế nhưng có một chữ nhưng này nặng tựa nghìn cân và đánh đúng vào gót chân asin của gã khổng lồ Nhật Bản tại thị trường Việt Nam lúc này. Nếu chúng ta coi thị trường xe máy là một bàn cờ, thì Honda đang giữ những quân xe pháo mà được mạnh ở cánh xe. Thế nhưng ở cánh quân xe điện, VinFast mới đang là người cầm quân tiên phong trong sản xuất. Năm 2025 thì người anh em Honda bán được hơn 2,2 triệu chiếc xe máy, trong đó hiện tại đa số là xe xăng, khổng lồ ở xe xăng, nhưng tí hon ở xe điện. Đến lúc Honda còn không muốn công bố con số cách biệt cụ thể cho xe điện vì hỡi ẩn nó quá nhỏ. Trong khi đó thì người anh em VinFast đã chính thức trở thành chúa tể xe điện với một năm 2025 bùng nổ tốc độ hơn 400.000 xe được bán ra, gấp gần 6 lần so với năm 2024. Dĩ nhiên doanh số của Honda vẫn gấp gần 6 lần so với VinFast. Thế nhưng nếu như nhìn sâu hơn, anh em sẽ nhận ra rằng Honda đang ỷ mạnh thiết yếu nhờ dàn xe quá khủng. Thế nhưng để hỏng hoàn toàn sườn xe điện cho VinFast. Việc anh em tin bán được hơn 100.000 xe điện trong một năm là một tín hiệu rất lẹt lẹt cho thấy người Việt không còn coi xe điện cho trẻ con đi và biết được. Và nếu nhìn vào dòng thời gian thì anh em lại càng thấy cuộc đua này đang trở nên tay mắt của Honda. Bấm nút ngón tay mà tính thì người anh em Honda đặt chân vào Việt Nam chính thức từ tận năm 96. Có nghĩa là lão làng này đã có 30 năm gây sự cơ đồ ở Việt Nam, 11 năm để người anh em hàng lượt 5 triệu xe, 20 năm để trả tổng 40 triệu xe. Trong khi đó thì người anh em VinFast phải đến tháng 11 năm 2028 để khánh thành nhà máy xe máy điện và ra chiếc đầu tiên. Anh em chỉ có vỏn vẹn gần 8 năm để làm xe máy. Thế nhưng chỉ sau vài ngắn ngủi, những kẻ bị hoài nghi xe điện đi được bao xỉ, VinFast biến được doanh số xe điện năm 2025 tăng trưởng đến năm kịch trận bay gấp đôi. Hứa hẹn quả nhiên là hậu sinh khả nghi. Ngay cả tờ Nikkei Asia của anh em Nhật, quê hương của chiếc Honda mới đây, cũng sắp lên một phần cảnh báo của xe sự cố bị xe điện vượt. Hứa hẹn gì đâu đến nỗi để hiểu được con ngay dĩ nhiên chúng ta phải thật sự có hiểu được tàu mới vỡ sẽ được tươi cho anh em nhé. Giữa những năm 60, những chiếc xe Honda 67 và C50 bắt đầu tràn ngập đường phố Sài Gòn với ưu điểm nhỏ gọn, ít tốn xăng và cực kỳ bền. Những con vợ này nhanh chóng đánh bật các dòng xe châu Âu có tới những bản dạng như là Prata hay là Skyline. Và như anh em đã biết, sau giải phóng năm 1975, khi đất nước thống nhất, nguồn cung xe mới bị cắt đứt. Thế nhưng chính lúc này Honda thật sự trở thành huyền thoại. Những chiếc xe cũ từ miền Nam tàu di cư sang miền Bắc theo chân của những đoàn tàu thống nhất.
và anh em gọi đó là những sa tải di động. Suốt những năm 80 và đầu 90, xe Honda chủ yếu vào Việt Nam qua đường hàng hải Nhật và được anh em đi lao động xuất khẩu từ Đông Âu, Nhật Bản gửi về. Một chiếc Cút 81 kim vàng phật lệ thời đó có giá trị bằng cả căn nhà phố cổ, là biểu tượng của sự giàu sang ổn định. Có thể nói anh em cưỡi một chiếc Dream thời đó oai không, bây giờ anh em cưỡi con mẹ sáu cổ. Và đương nhiên cứ ngồi lên con xe xem là tự khắc đẹp trai có nhiều nữ hiệp. Tiếng động cơ phành phạch chữ của dẹp mãi nghe sang chảnh đến dân chơi thời đó, chỉ cần nghe tiếng từ xa là biết ngay phản xịn của kẻ hàng đầu. Thứ khiến cho Honda trở thành huyền thoại chính là sự linh lợi. Người ta bảo xem là chiếc xe đi cả đời không học. Có những con xe từ thời ông nội để lại truyền qua đời bố, giờ đến đời con vẫn chạy vèo vèo đi chở hàng, đi làm hàng ngày. Chính cái sự bền bỉ đến vô lý ấy đã đóng đinh vào đầu người Việt tư duy, đó là xe máy không phải là áo giả. Nếu như trước và sau năm 75 là cuộc xâm lăng thầm lặng, thì đến khi Việt Nam tay vào đổi mới và bình thường hóa quan hệ với quốc tế, cuộc hôn nhân đã chính thức bắt đầu. Năm 1996, công ty Honda Việt Nam được thành lập. Năm 1997, nhà máy đầu tiên tại Vĩnh Phúc khánh thành. Và năm 1998, chiếc Super Dream đầu tiên xuất xưởng. Đây chính là thời điểm mà Honda bắt đầu quá trình phổ cập giáo dục xe máy cho toàn dân. Đầu những năm 2000, xe máy tàu như là Lotus, Lifan tràn vào như vậy với sáng xe của mình chỉ bằng 1/3 chiếc xe Honda. Tự như Honda bỏ đến nơi rồi. Thế nhưng anh em đã tung ra một vài chiến lược gây than phản vào đầu năm 2002 với mức giá rẻ chưa từng thấy của xe quyết tử. Kết quả là xe tàu tăng vào, còn Honda thì chính thức lên ngôi vua. Và như vậy anh em có thể thấy chưa có một thương hiệu nào gắn liền với sức phận của một quốc gia như Honda ở Việt Nam. Nó đi qua thời chiến, tồn tại qua thời bao cấp ở những vùng đất chất vàng. Nó trở thành đơn vị tiền tệ tính bằng vàng trong những năm kinh tế khó khăn. Và nó định hình luôn cả cái cách gọi tên tiện của một dân tộc. Bởi vậy khi mà Honda vẫn ký hon trước khi phát ở bảng xe điện vào năm 2026 thì đó là một cú sốc. Vì đối với nhiều thế hệ người Việt, Honda không chỉ là cái xe mà nó là ký hiệu. Và điều còn gây sốc hơn là có nhiều anh em cho rằng đây là chuyện phải đến cho Honda, hay là cách khác là vì bạn xứng đáng. Nghe câu này hoặc là mấy câu kiểu như là quảng cáo đến muộn thì có vẻ hơi chua. Nhưng mà nếu nhìn vào tâm lý của bộ phận người dùng Việt Nam năm 2026, anh em sẽ thấy đó là một sự sâu đen có cơ sở. Vì sao mà có những tín đồ trung thành đã dẫn chuyển sang trạng thái anti vì cảm thấy bị coi thường? Thứ nhất là bài toán nội địa hóa kiểu lập sản. Honda ở Việt Nam từ 30 năm, tư tưởng là xe của người Việt. Honda cũng phải quảng cáo tỷ lệ nội địa hóa tận trên 90%. Nhưng mà dân trong nghề nhìn vào thì chỉ biết đối tượng cao là cao ở từ lớp xe, gương, nhựa, vít, yên xe, tức là những thứ nhung nhựa không đặc biệt. Chỉ còn lõi công nghệ như động cơ, hệ thống điều khiển điện tử hay những công nghệ vật liệu cao cấp thì vẫn là bí mật của người Nhật. Sau bao thập kỷ, Việt Nam vẫn chủ yếu là những người thợ lắp ráp tay nghề, chứ không thực sự làm chủ của công nghệ cốt lõi của vật cổ này. Thứ hai là câu chuyện đè kẹp và bị phụ dựng tới. Đây là điều khiến cho các bác lái ức chế nhất. Suốt nhiều năm, kịch bản của Honda Việt Nam thường là năm một thì ra mẫu xe mới, ví dụ Vision, năm hai thay tem đổi màu sơn, hay phiên bản mới 2020. Năm ba thì thêm cái cổng USB hoặc là khóa smart thêm và gọi đó là phiên bản đột phá. Sắc màu truyền tai nhau câu nói Honda bán tem chứ không bán xe. Anh em bắt sữa một bộ cục ngầm và động cơ cũ đến mức tối đa để thu lợi nhuận, thay vì thực sự mang về những mẫu xe mang tính cách mạng. Thế nhưng sự bắt sữa đau đớn nhất lại không phải ở nhà máy là nằm ở đại lý. Chuyện xe Honda bị làm giả đã trở thành truyền thống hàng chục năm. Honda Việt Nam thường chọn cách im lặng là vàng, hoặc nói rằng anh em không thể can thiệp vào quyền tự chủ kinh doanh của đại lý. Thật hay không không biết, chỉ biết là các bác lái 2026 im lặng và cảm thấy mình đã nuôi con vợ 30 năm. Thế nhưng con vợ lại để mặc chặt chém mỗi khi mình muốn đưa cho con vợ một tiền đừng bỏ. Người anh em thì phát hiện là đánh vào đúng
thiếu của Honda. Một là công nghệ, anh em tin làm xe điện, thứ người Việt cảm thấy mình đang đi phát dẫn đầu thế giới. Thay vì cứ mãi chạy theo những cỗ máy sản xuất. Hai là sự phạt. Xã được biết là câu chuyện bia kẹt bạc hay thổi giá kiểu đại lý. Cho nên anh em mới bảo là Honda xứng đáng nhận trái bạc phản điện là vì họ quá chủ quan trên cái bạc. Cứ tưởng rằng người Việt sẽ mãi tin vào sức mạnh của shipper, quên mất rằng niềm tin đúng có hạn sử dụng. Và từ lúc này, nhà nước tung ra hàng loạt chính sách hạn chế xe xăng, khuyến khích xe điện. Các anti-fan của Vin dạng này rất là nhiều nhá. Mà những anh em không ưng chất lượng mẫu mã thì không nói, vì là đối tượng thì có rất nhiều anh em mê tây sinh hoạt và hợp đồng thì qua lại về những hợp đồng các kiểu. Chúng kêu là Vin được thiên vị là kẻ cướp chính sách. Thế nhưng đúng hơn phải nói rằng chính Honda đã được quên trên thương mại, thế là mới bỏ lỡ thế trận thiên thời địa lợi nhân hòa dành cho xe điện. Bảo Vin được thiên vị nào bảo những học sinh chăm chỉ được thầy cho điểm cao vì đúng lúc thầy ra đề về môn mà chính phủ Việt Nam đã cam kết net zero vào năm 2050. Việc hạn chế xe xăng như là thí điểm thải thất tại Hà Nội từ năm 2026 không phải là để cứu vi phạm mà là để cứu môi trường và thực hiện lời hứa với thế giới. Đây là điểm lợi nhất. Người trẻ bây giờ không cần một cái xe đi 35 cuộc học nữa vì năm đang muốn đổi xe tới rồi. Anh em cần một cái xe tích hợp hẳn có quá một kênh, không cần phải gửi mũi xăng và đặc biệt là được ưu tiên đỗ xe miễn phí xăng theo các chính sách khuyến khích của nhà nước. Và cuối cùng thì thiên thời là những gì anh em đang thấy. Trung Đông tơi bời khói lửa, eo biển Bắc Quốc, yết hầu dầu của thế giới đang bị bỏng kẹt. Sáng sớm ngày ra mở tin tức thấy giá dầu vọt lên trên 100 đô trong một tuần là dân tình ra chặn không dám vô vào đầy được nữa. Những chiếc xe một sang bỗng chốc trở thành con lợn sổ nhà. Người người bắt đầu tính toán, ta bỏ ra chục triệu mua xe điện, còn hơn là một tháng cúng vài triệu cho đại gia dầu. Trong khi giá xăng nhảy múa như đồ thị hình sinh, thì giá điện sinh hoạt và điện tại chính sản được được kiểm soát ổn định hơn nhiều. Anh em xe điện bỗng nhiên thấy mình không thái vì là đứng ngoài vòng xoáy của bảng giá. Nhiều người bảo là Honda lỡ nhịp, thế nhưng mình đồ rằng họ quá tự tin vào cái sự chính mình. Anh em tưởng rằng sức mạnh của hệ thống đại lý và lòng trung thành của người Việt là bất biến. Anh em chậm chạp trong việc đưa các mẫu xe điện chiến lược về Việt Nam vì là sợ ảnh hưởng đến doanh số xe xăng đang quá ngon ăn. Đến khi nhà nước siết chặt chính sách, Honda nhìn lại thì VinFast đã cắm cờ ở các chính sách. Còn người dùng thì bắt đầu quen với việc cắm dây điện thay vì là đổ vòi xăng. Rõ ràng, Honda đã có 30 năm để chuẩn bị cho sự chuyển dịch này. Thế nhưng họ đã chọn cách vắt sữa nốt vào bỏ cũ. Còn về xe điện, anh em đã tung ra Honda Icon E. Tuy nhiên thì con này chỉ chung mông được với VinFast Evo 200. Thế nhưng khổ lỗi Evo 200 chạy được tới 70 km/h và đi được hơn 150 km một lần. Icon E tốc độ tối đa chỉ khoảng 45 km/h. Quãng đường đi được tầm 50 km một lần. Vậy là hóa thành đồ chơi đô thị trước đối thủ Việt Nam. Ngoài ra anh em còn có Honda CUV-E là mẫu cao cấp hơn, có thể coi là phiên bản điện của dòng FCR hay Elite ngày xưa. Giá sổ dự kiến là đang bán ở mức trên 50 triệu đồng. Mẫu này phải đối đầu với VinFast Philips Hàn hoặc là Petronas. Ở tầm giá này VinFast đã cho anh em một chiếc xe chạy gốc như xe xăng 150cc, trong khi Honda vẫn ưu tiên an toàn và bền bỉ đến mức khởi trận. Tóm lại thì Honda vẫn đang bán xe điện theo kiểu bán kèm cho vui, hoặc dành cho những ai quá yêu cái logo chữ H và chỉ đi quanh quẩn 5 km từ nhà đến sân. Chất lượng gia công của Honda vẫn là số 1, không ai phủ nhận. Thế nhưng nói về thực dụng, kinh tế và trọng sướng giữa mùa bão giá xăng dầu do Trung Đông khác nhau như thế nào ấy, thì đa số dân tình vẫn đang vô vàn cầu hiệp người Việt dùng hàng Việt vì nó tiện. Các bạn mà nói thì 30 năm qua Honda đã nhận được biết bao ưu đãi về thuế, đất đai và một thị trường gần như rộng rãi cho anh em độc quyền. Thế nhưng Honda bây giờ giống như là một ông vua già đang nhìn những đứa trẻ chơi một trò chơi mới mà ông không biết luật. Ở Trung Quốc, anh em đã đến phải thất bại. Xe ô tô thì đóng cửa, xe máy thì không ai mua, xe máy điện cũng chẳng bán được. Giờ bài học lặp lại như ở Việt Nam, một thời đại cũ đang dần lùi sang vì trong kỷ nguyên công nghệ, kẻ thắng cuộc không phải là kẻ sống đầu nhất mà là kẻ thích nghi nhanh nhất. Có một chiếc iPhone siêu xịn, nhưng cả thành phố chỉ có đúng một cái ổ điện ở nhà.
start to finish. How would you sum up what we've... Hãy hình dung về một kịch bản đang diễn ra ở một nước nào đó nhìn phía bạn thì sẽ thấy bạn đang ở một quốc gia giàu có bậc nhất của châu Âu, GDP gấp khoảng 10 lần Việt Nam và thuộc top những nền kinh tế hàng đầu. Trong túi bạn có tiền, có thẻ, có nhu cầu mua sắm. Nhưng đến ngày chủ nhật, bạn bước ra đường và phát hiện ra gần như không có nơi nào mở cửa, không có siêu thị, không có trung tâm thương mại, không có cửa hàng tiện lợi. Bạn không thể mua nổi một hộp sữa hay một bộ bánh mì, dù mọi thứ xung quanh bạn đều hiện đại và đầy đủ. Đó chính là nước Đức. Đây không phải là một sự cố, cũng không phải là do thiếu hàng. Đây là quy định. Theo thống kê, hơn 90% hệ thống bán lẻ tại Đức đóng cửa hoàn toàn vào chủ nhật. Những chuỗi siêu thị khổng lồ mở cửa 24/7 ở các quốc gia im lìm trong ngày này của Đức. Nền kinh tế có hệ thống vận chuyển và hậu cần thuộc hàng lớn nhất thế giới. Nhưng mỗi tuần lại tự nguyện các bước công suất của mình trong vòng 24 giờ, nhưng chỉ là ngày chủ nhật. Tại sao lại như vậy? Tại sao nước Đức đóng cửa vào chủ nhật? Ở Đức, việc đóng cửa ngày chủ nhật không phải một thói quen mà là một quy định rất rõ ràng. Việc điều chỉnh vấn đề này có tên là luật về giờ. Này, tác động trực tiếp đến toàn bộ hệ thống bán lẻ của cả đất nước. Theo đó, phần lớn các cửa hàng không được phép hoạt động vào chủ nhật, trừ một số ngoại lệ rất hạn chế như cửa hàng ở sân bay, nhà ga hoặc là trạm xăng. Điều đáng chú ý là quy định này không phải là một việc cười mà có lịch sử rất dài. Ngay từ năm 2020, khi nước bắt đầu công nghiệp hóa mạnh mẽ, người ta đã sớm nhận ra nếu để thị trường vận hành tự do hoàn toàn thì người lao động trong ngành bán lẻ sẽ gần như không có ngày nghỉ. Vì vậy, các quy định về giờ mở cửa được ban hành để bảo vệ quyền nghỉ ngơi của người bán hàng. Sau này luật chính hóa và luật tắc này đã được đưa vào, rồi tiếp tục được điều chỉnh qua từng thời kỳ. Sau tiến trình thứ hai, giai đoạn tái thiết cho đến thời kỳ kinh tế thị trường hiện nay. Nhưng dù sửa đổi như thế nào, cái lợi của sự kiện chủ nghĩa được ban hành ở đây. Điều thú vị là trong suốt hơn 100 năm, thế giới đã thay đổi chóng mặt. Internet xuất hiện, phải điện tử bùng nổ, các mô hình 24/7 trở thành tiêu chuẩn bán hàng của quốc gia. Nhưng ở Đức, nguyên tắc này gần như không bị phá vỡ. Các bạn có thể tới làm giờ mở cửa trong ngày thường, các cửa hàng mở muộn hơn, bình hơn. Nhưng đến chủ nhật thì vẫn giữ quy định cấm đi của bạn. Điều này cho thấy đây không chỉ là một vấn đề kinh tế, mà còn một lựa chọn tính văn hóa và xã hội rất cao. Trong những hy sinh phần tiện lợi để giữ lại một sự ổn định đã tồn tại từ lâu. Tất nhiên, không phải đóng phí ở đây là đóng phí toàn bộ, nhưng ít đóng phí 100%. Mỗi năm vẫn có khoảng 2 ngày chủ nhật đặc biệt. Các cửa hàng được phép mở cửa, và nó thường gắn với những lễ hội địa phương, gắn với Giáng sinh, với những cái sự kiện của trong đời. Nhưng số lượng vẫn là rất hạn chế, và chính quyền địa phương phải cấp phép cụ thể. Ngoài những ngoại lệ hiếm hoi đó, thì một hệ thống bán lẻ gần như đồng loạt dừng lại mỗi tuần. Rồi có một quy tắc chung cứ đến chủ nhật là nghỉ.
không phải vì thích hay không, ở đây chính sự đồng bộ này đã tạo ra một điều đặc biệt. Mỗi xã hội đất nước giảm tốc vào ngày chủ nhật có một thời điểm cố định, không có chuyện nơi này mở ở nơi kia đóng, không có sự cạnh tranh về giờ giấc, mọi thứ được thiết kế để cả xã hội ổn định vào chủ nhật. Nếu chỉ dừng lại ở việc đóng cửa thì câu chuyện đã đơn giản, nhưng ở Đức chủ nhật còn đi kèm với một khái niệm quan trọng hơn, được đặc biệt hay yên tĩnh. Và yên tĩnh ở đây không phải là một lời khuyên nào hãy yên tĩnh, hãy nên yên tĩnh, mà đây là một quy chuẩn xã hội thực thi và pháp luật. Suốt ngày chủ nhật ở Đức khái niệm yên tĩnh không phải là chuyện cảm tình mà trở thành một chuyện cuộc sống. Bạn sẽ không nhìn thấy cảnh sửa nhà hoa hồng hay những âm thanh ồn ào vang lên khi một cái khác trong quần, ngay cả những việc rất quen thuộc như là hút bụi, giặt đồ hay là kéo bàn ghế một cách cân nhắc. Vì nếu đây tiếng động lớn thì hoàn toàn sẽ bị nhắc nhở. Ở các khu chung cư, quy tắc này càng được thực hiện nghiêm khắc hơn, đến mức nhiều người mới sang sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Điều đặc biệt là sự nghiêm túc này không chỉ đến từ năng lực, đến từ ý thức của người. Việc sự yên lặng vào ngày chủ nhật là một dạng tôn trọng lẫn nhau. Người ồn ào, đang sống cuộc đời vào đây, thậm chí là gọi một cảnh sát của một đơn vị của nhà. Và ở trong xã hội của đất nước, hành động đó không bị phải là khó chịu hay soi mói, mà được xác lập bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, quyền được nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh vào ngày chủ nhật. Chính vì vậy, chủ nhật ở Đức đã tạo ra một bầu không khí khác biệt, theo thuyết phục, hàng nhiều lúc, không còn tiếng máy móc, không còn âm thanh ồn ào thường ngày, thay vào đó là sự tĩnh lặng hiếm thấy trong các phương tiện hiện đại. Nó không chỉ là một quy định, mà sẽ trở thành một phần văn hóa, nơi mọi người cùng nhau giữ gìn một khoảng cách chung, không chỉ cho bản thân mà cho cả cộng đồng. Nhiều cộng đồng thuê nhà tại Đức cũng ghi rõ các khung giờ được phép bên tuyên ngôn, đặc biệt nhấn mạnh điểm sự yên tĩnh của chủ nhật. Điều này tạo ra một môi trường sống rất khác biệt. Có thể chúng ta cũng có cái phố gần như động sẽ không làm gì cả, không có gì cả, không có tiếng máy móc, không có âm thanh ồn ào, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, thứ mà ở nhiều nơi khác thì sẵn sàng thấy. Để là việc mở sự thì hãy nhìn vào một tổng lịch sử của ngày này. Chủ nhật trong văn hóa châu Âu, đặc biệt là các quốc gia theo thiên chúa giáo, với những địa điểm thiêng liêng. Ngày này còn được gọi là ngày Chúa Nhật, trải qua hàng trăm năm. Ngày này đã ăn sâu đời sống xã hội, từ bước vào thực hiện hiện đại, những quốc gia dần nới lỏng quy định, nhưng Đức vẫn lựa chọn cái tầm mức là việc hành xử, không chỉ từ mà còn thể chế nó độc lập. Đặc biệt văn hóa Đức chịu ảnh hưởng mạnh của đạo Tin lành, nơi đề cao kỷ luật cá nhân, trách nhiệm và sự trật tự. Khái niệm trật tự của người Đức trở thành một phần rất quan trọng trong cách người Đức tổ chức sinh hoạt. Và chủ nhật chính là một biểu hiện rõ ràng của tinh thần đó. Mọi thứ phải có nhịp, có giới hạn và phải có quy tắc. Nhìn từ góc độ kinh tế, nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao một quốc gia lại tự đóng băng hoạt động bán lẻ trong ngày chủ nhật cuối tuần? Điều đó có làm sao phải đúng hay không? Có cơ hội kinh doanh hay không? Câu trả lời của người khá đơn giản. Họ không có lý bán hàng, họ không có ưu sản hàng. Họ tin rằng năng suất không đến từ việc làm việc liên tục, mà đến từ việc vận dụng nhiều kỹ thuật hợp lý. Nếu một hệ thống thu hoạt động 24/7 có thể tạo ra nhiều giao dịch hơn, nhưng cũng dẫn đến việc kiệt sức, mất cân bằng và sự hiệu quả về lâu về dài. Thực tế cho thấy, Đức vẫn nằm trong nhóm các quốc gia năng suất lao động cao nhất thế giới. Dù số giờ làm việc trung bình thì thấp hơn nhiều nước khác, tức là làm ít nhưng mà làm hiệu quả. Điều này phản ánh một triết lý rất rõ ràng, không phải cứ làm nhiều là tốt, mà phải làm đúng lúc, vì đúng lúc. Về chủ nhật, vì thế không phải là ngày mất đi, mà là ngày nạp lại. Sự ưu việt bạn tắt máy để bảo trì, để tuần sau mới chỉ tốt hơn. Khi cả nước cùng nghỉ, tác động không chỉ dừng lại ở cá nhân mà lan rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Giao thông cả đảo để đường phố yên tĩnh hơn, không khí trong lành hơn. Việc cần tiêu dùng giảm kéo theo lượng rác thải sinh hoạt cũng giảm. Các trung tâm thương mại không hoạt động giúp tiết kiệm năng lượng ở quy mô lớn. Điều thú vị là hiệu ứng này diễn ra đều đặn cuối tuần, cần chờ đến kỳ lễ hay sự đặc biệt. Xã hội Đức là một nước không phải thông lệ. Đây là điều mà nhiều quốc gia hiện đại đang cố gắng tìm lại thông qua các phong trào khác nhau. Nhưng ở Đức, cần tồn tại từ lâu một phần truyền thống. Với người nước ngoài, đặc biệt là những ai quen với nhịp sống như chữ lời có thể một lý ngại. Cái trải nghiệm này thường bắt đầu sự khó chịu. Việc không thể mua đồ của chủ nhật đã tạo ra những hạn chế. Ít thời gian thì người ta cũng bắt đầu thích nghi, cũng quen. Cách liên hệ với tốt hơn, chủ động hơn là thay đổi cách sống. Không còn hụt cuốn vào mỗi sự công việc, bắt đầu tìm đến những hoạt động khác như là đi dạo, đọc sách, tập thể bạn bè và dành thời gian cho gia đình. Dần dần, chủ nhật không còn là ngày thiếu tiện ích mà trở thành một ngày thuộc thời gian. Một sự thay đổi nhỏ ở trong tuần cũng tạo ra khác biệt lớn trong cuộc sống. Câu chuyện chủ nhật ở đây không đơn thuần là câu chuyện đóng cửa, phản ánh một đời sống rất rõ ràng về cách tổ chức xã hội.
Thì nhiều người theo đuổi sự tiện lợi tối đa ở việc chẳng được nghĩ nào về việc là sẵn sàng sự giới hạn của mình, giới hạn thời gian làm việc, giới hạn tiêu chuẩn tạo ra một quản lý cố định cho toàn bộ hệ thống. Điều này có thể gây bất tiện trong ngắn hạn nhưng mang lại sự ổn định cân bằng trong dài hạn. Và có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất phải là việc có nên áp dụng mô hình này hay không, mà là câu hỏi sâu hơn trong cuộc sống hiện đại. Liệu chúng ta có đang quá quen với việc luôn bận rộn đến mức quên mất giá trị của sự làm? Ở Đức, mỗi tuần đều có một ngày để trả lời một phần. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này của mình ngày nay. Hẹn gặp lại và đăng ký kênh. Và bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. So, nothing in it, Jim. What do you think? Well, it's been an exciting half, Tito, with each side having chances and good spells in possession. I'm hoping that both will keep this open and close. Well, it's been a tight game, one that's packed with incidents and talking points. The keeper wants this, and it's 1-1 Thế nhưng at mới đây half-time. Tổng thống Donald Trump lại bất ngờ quay xe. Already back up and running after half-time. Iran clearly been Thế better giới side. phải ngưỡng So ngàng if và I was họ to say có cảm anything giác là today, ông it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. phải luôn sự án tự Tonali, này Iran nó chỉ cần bắn mỗi cái máy threats bay one của in. người lái Oh, tự that's a key cả dầu interception. của UAE thôi Pedri, phải xuống nước người sao câu trả lời suy cho cùng vẫn là sợ dù có yêu Mỹ như nào đi chăng nữa thì người ta vẫn cứ phải thừa nhận điều này. Tất nhiên Mỹ không sợ đánh đâu Iran, Mỹ không sợ vì Iran bởi gì đâu. Cái mà Mỹ sợ ở đây đó là áp lực từ dư luận, áp lực về lạm phát, áp lực về giá dầu, đặc biệt nhất là Mỹ sợ tốn tiền. Mỗi một quả tên lửa bắn đi là đốt cả triệu đô đấy, chứ có ít đâu. Đủ mọi áp lực đặt như này không quan trọng. Vì thế, đến Tổng thống Donald Trump, ông ấy không dám thể hiện rằng mình rất hổ báo sau vụ này. Ông ấy đành phải nghĩ nghĩ để xem phản ứng của Iran như nào. Chính là mấy cũng đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng tôi cũng chờ xem phản ứng của Iran, xem họ có chấp nhận cái kèo mà ông Trump đưa ra hay không. Ông Trump ông rất sợ đánh nhau bây giờ vì tất cả những cuộc đàm phán từ trước đến nay sẽ là không gốc. Thế nên là thôi cố nhìn đi xem như thế nào, xứng đáng để cho tàu bè có thể tự do đi lại qua eo biển Hormuz. Đang nằm cửa đấy cái đã, tàu thuyền và 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt ở Hormuz. Đi vào đấy đã, anh chưa bảo thêm đi qua đâu, đợi anh phải ký cái thỏa thuận với Iran đã rồi mới tính tiếp. Thế nhưng nếu nhìn ở góc nhìn khác, đối với những người là fan của Donald Trump thì hành động tạm dừng dự án tự do này có thể nói là cái mà ông Donald Trump đã tính toán rất là quái luôn. Đánh liên quan bây giờ lợi ít mà hại nhiều, tốn tiền vô cùng, đổi một quả tên lửa để lấy một con súng của Iran thì rõ ràng là lỗ trồng vó trong Mỹ rồi. Hay vào đó ông Donald Trump thì ông ném cho Iran một cái phao để bơi vào bờ. Ông chưa hiểu rằng muốn hai bên vào phần nào cả thì không có gì ngu cái cách là đi hại một đối phương cả. Phải yêu đối thủ, phải tôn trọng đối thủ, phải cho đi thật nhiều, phải đánh vào cái tâm lý cả nể. Và cái nghèo thì lại càng cần cái sĩ diện hão. Iran họ rất cần một lý do gì đó để có thể cuốn được với người dân trong nước cũng như là người dân trên thế giới. Đại loại là Mỹ cũng chỉ là cái dạng bớ thôi, mở dự án tự do ra, rõ ràng được 2 ngày thôi là phải lắm rồi. Mỹ tuổi gì hay là còn cả trăm thế nên là vừa mới đàm phán để mở lại eo biển Hormuz đấy, cái đó là áo đâu có ai xề. Mỹ thì tất nhiên là nhà giàu rồi nên là nó không cần mấy cái tranh áo này làm cái gì đâu. Ai bảo nó là như ai bảo nó đánh nhau với Iran cũng được, nó không để ý. Cái nó quan tâm duy nhất đó là vị thế và số tiền trong túi của nó có thế thôi. Chủ tôi thoải mái đi, nhưng mà ông vẫn cứ đang phải nhận hàng của tôi, vẫn phải nộp một vào đồng đô la của tôi để thanh toán. Thế tôi là được rồi. Nếu như ông thật nhé, thì ông để tôi cung cấp tư liệu cho để mà ông xử rất lý của tôi. Tôi nói rằng dân chủ và đảng cộng hòa nước tôi nó cãi nhau suốt ngày mà từ cái chuyện đẻ đám đến chuyện phá thai, nó cứ cãi nhau không nói gì đến mấy cái chuyện chiến tranh như này. Chính vì thế nên là thôi lấy cái danh không đi, thay vào đó ném cho Iran một con phao để Iran có thể rút lui khỏi cuộc chiến này trong thời thế gần bao đầu để sau đó bắt đầu ở cho cái eo biển Hormuz.
Vietnam leading now. What a Làm great được time to tiêu. score. Đây là Let's những give tính the toán rất manager a hay của big Mỹ. hand. Cái Does he kỹ sit năng in họ this lead không chỉ now thành or try công and thì finish có it lại off? là một câu chuyện hoàn toàn khác luôn. Rất As có it thể approaches Iran half đã time. tìm ra được ngon lành để đánh Mỹ rồi. Vietnam Thì sắp surely tới have họ to be cứ commended thế for mà their họ chỉ drive vào and đấy thôi. desire. Không Most gì teams nhỉ. would be Bây giờ taking the Iran easier là defensive chỉ route làm by gì now. bao to múa lớn cả. Cứ tìm mọi cách để đẩy giá đầu thế giới lên Real từ giá chance! đầu. Oh, the ball's run loose here. Là xong. He's Đây had là it cái taken mà off có him. những châu Trăng cảm thấy Could đi đau đầu. did Bây well to giờ avoid anh through the thì không ball. muốn đánh. Thậm That's a chí good có place to thể keep nói an là eye on. không dám đánh đi ra luôn. Vì đánh nhau tốn tiền quá. Trong khi It's lúc run mà through. thu về thì quá ít. Rodri spots it and Nó như intercepts. tên lửa và tạt bóng. Thế mà người Iran nó chỉ cần phóng cho một con máy bay không người lái vào cảng dầu của UAE thôi But only là just. Well, that's trong the thế kỷ 21, responsible throw, tương really. lai của nhân loại không chỉ It's a quyết định bởi cuộc plausible chiến tranh route. bình đẳng của lửa. Thay vào đó, công nghệ đã trỗi dậy, ẩn tình hình Oh, thế he'd giới mới love biết to rằng have một another mô go hình at của that. ngành hàng không Oh, quân that was sự so của cool. như A vậy. very decent chance and Và nếu cần một nhân vật một câu chuyện đời thực để minh chứng cho cách mà quyền lực ấy chi phối thế giới, có lẽ không ai phù hợp hơn Trịnh Quốc, người đã nèo ngoài con thuyền Apollo vượt qua muôn vàn sóng gió để vươn tới những đỉnh cao chưa từng có. Trong thế giới kinh doanh, việc tiếp quản di sản của nhà sản xuất hiện tại luôn là một thử thách vô cùng khắc nghiệt. Vietnam can really Những think người that thể that nhiên pressure cũng setting sẽ can dễ rơi tick vào off một a chuỗi bit. vòng xoáy No need to và dần dần trở thành overcommit. đồng bằng xứ mơ nhạt. Xóa bỏ di sản cũ Towards the để flank. có định cánh tôi của chính mình. And he whips it in. Ngày Steve Jobs qua đời, cả thế giới công nghệ và phố Wall đều mang một nỗi sợ trong đó. Not much Liệu time một now số hạ tầng for ngành anything tăng fresh chính to thức happen, I think. không có nền tảng về thiết kế hay kỹ thuật phần mềm có thể giữ cho ngọn lửa sáng tạo của Apple tiếp tục cháy bền bỉ và tập đoàn này vẫn còn những động thái và tiền hay sẽ rất phức tạp. Tries a deft little Thế ball. nhưng chỉ là với lại Apple thì không được một quyết định công số sản xuất Trung Quốc đã mang đến cho cả thế giới một câu chuyện vô cùng thuyết phục. Từ các con số doanh thu So we have cho đến sự thống trị về activity mặt on thời the điểm bench here. trên thị trường. Hãy chứng minh cho chúng ta thấy đôi khi người bảo vệ và phát triển tốt nhất cho sự sáng tạo And không đơn that giản là is một as vệ sĩ far as it mà goes. lại là một bậc thầy về sự kỷ Well, luật that was và khả both năng vận hành both hệ thống. sides playing their part in a Vậy nên, good game các of cú sút tiếp theo football. sau đây A của tác giả real Hayao ride Suzu that had sẽ all cùng of ta its làm những great nhìn lại trọn vẹn classics. cuộc đời trên tiền lãnh đạo và di sản của vị CEO tài ba đã ẩn thân của Apple từ một công ty trị giá 350 tỷ đô trở thành một đế chế một số tỷ đô. Một chút quảng cáo, nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về cách các tập đoàn khổng lồ đang phát triển vận hành, hay bạn muốn khám phá bộ công cụ và sự phát triển, mạng lưới các khoa và các thuật toán AI sẽ ẩn thân tình hình lại cuộc sống của chúng ta như thế nào, thì cuốn sách của phản cảm những về công nghệ xoay chuyển thế giới của tác giả Phan Tuấn Haskell Fly chính là một phần mục lớn lên trong khó khăn. Ngày 1 tháng 11 năm 1960, Timothy Donald Cook ra đời. Cậu bé không bắt đầu tuổi thơ của mình ở thung lũng Silicon Valley ở Mobile, một thành phố thuộc bang Alabama, miền Nam nước Mỹ, và lớn lên ở thị trấn nhỏ Robertsdale yên bình lân cận. Cha cậu, ông Donald, là một cựu chiến binh từ Triều Tiên trở về, lặng lẽ làm công nhân sửa đắp tàu suốt 35 năm trời. Còn mẹ cậu, Marjorie là một người phụ nữ tận tạm sở vô tặng yêu tuổi nhỏ của vùng. Không có những ông bố bà mẹ là kỹ sư hay tiếp cận với những đặc quyền từ dân tinh hoa, tuổi thơ của Tim đầy ắp những bình dị và chất phác của những người lao động chân tay của đông Nam Hoa Kỳ. Sống trong một gia đình như thế, Tim học được cách trân trọng mồ hôi công sức từ rất sớm. Cậu không được tiếp xúc với công nghệ từ nhỏ như nhiều doanh nhân khác. Nhà không có máy tính. Hai đến năm 2 đại học và khoảng đầu những năm 1980, cậu sinh viên Tim Cook mới chắc móc mua lại được chiếc máy tính đầu tiên mang thương hiệu Atari 800 từ một người bạn. Với hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn như vậy, tuổi thơ của cậu là những ngày hè oi ả lao động vã mồ hôi ở nhà máy sản xuất diêm, là những ca đêm mệt nhoài trong xưởng giấy đầy bụi bẩn, hay những ngày đứng làm nhân viên bán hàng tại siêu thị Macy's ở New Jersey. Dù vất vả, cậu thiếu niên ấy lại là một học sinh cực kỳ năng nổ trường trung học công lập Robertsdale. Khi vừa làm chủ tịch hội học sinh, chơi kèn trong ban nhạc trường, làm kỷ hiếu, lại vừa chơi đủ các môn bóng đá, dùng để chạy. This really is the Những năm place tháng to tuổi be. trẻ ấy đã gieo vào lòng vị CEO của lực này And một here sức we've đấu been khảo able sức to see với both cuộc sides of sống that với người tribune. lao động, It's giúp ông JPEG. giữ được cái nhìn thực tế và đúng Thanks đắn. for that, Peter. Có lẽ Players vì will thế, need the sau excitement này khi is đặt danh really sách, picked tôi up vẫn now. nhớ về cuốn I'm côn eager for và this thường one có to những start. khoản đóng góp gửi vào trường cũ để mua nhạc cụ cho các em Well, học it sinh. looks like a big game, sounds Thế like a nhưng, big game. ký ức tuổi thơ Everyone ở Alabama involved is không chỉ có những absolutely ngày up bình for yên và it. nhọc nhằn.
Có một đêm đầu thập niên 1970, cậu bé chim đạp xe ngang qua một con đường quê So của many Pháp teams và now bắt are gặp playing cảnh just tượng one phải up của hai front, đứa and sau. it's easy to forget, isn't Những it, that người the phục vụ cho strike tập đoàn partnerships Football used to be the Spa, norm. KKK, Absolutely, ký Peter, hợp but đồng trên chiến trường Pháp, partnerships have proven những chiếc themselves to gương be very gây thành ra productive đời, over the years. ngay trên They mái ngói carry nhà more của gia weight. đình And cầu we've thủ had không some phải biết. legendary ones, haven't we? Yeah, and how Sợ it hãi usually những giây works phút is that cậu you've bé got một one tìm cách partner lên man with the other sợ hãi striker playing off đến them anh khiến and cậu just bé chỉ looking biết to quay add lại another little kéo bit một of chút fiddle. về làm dọn rồi anh điệp vào cùng nhân sản với cái đó một người rất buồn thì Now có it's thể Mbappe. lúc này vẫn đi đến ở nhà ở thị trấn. Sự kiện đêm hôm đó đã thay đổi chính cục mãi mãi Nicely khi waited ông được ball. để lại tại Liên Hợp Quốc I vào think năm that's offside. 2013. Yes, it is. Hình ảnh gây thành giá bốc cháy đã khắc sâu vào tâm trí ông, trở thành hiện thân cho sự thiếu hiểu biết, lòng căm hờn và nỗi sợ hãi trước cái đêm khác biệt. Cũng từ đó, những thần tượng chính lao động không phải là các tỷ phú giàu có, mà là những người cả đời đấu tranh vì con người như Martin Luther King Jr. và When he Robert played F. his Kennedy. independent nature, who could make the difference? Buồn là Well, những Peter, sao kiên kỵ I hai người really chúng like ta, this lad, như Jude người của Bellingham. nhà Robert Steve He lại isn't nổi the giận, biggest, thậm but chí he's là known nếu for cũng having là a cứ big kể chuyện character để that bằng lòng makes quê up hương. for that. He's Sự hãi brilliant mình at hay làm ticking đấy cũng boxes làm and cho he những can người outmuscle sản opponents cũng that đang are ăn sự much thật bigger dễ. than him. You add a little Tuy bit nhiên, of pace to chính that, ông cũng phải and dùng he's tình chính những lãnh formidable. đạo thành Oh, công good effort. cho tất cả những người yếu thế và kiên định bảo vệ quyền con người, đặc biệt là cộng đồng The LGBTQ+ first tại Ả significant Rập Xê strike. này. It was Phần hai, wonderfully từ lúc đánh efficient. duyên với So ngành well played, Peter. Did a great job sự nghiệp keeping sản xuất sight từ on thẩm the vấn là ball, chìa khóa made thay a đổi cuộc đời. classic move and Khi bước vào cánh played it cửa đại học perfectly. trong sự tập trung cao độ, tốt nghiệp khá So khoa trung a học năm breakthrough 1908, already. cậu trúng đại học Auburn quê nhà Alabama để làm điểm đến tiếp theo. Vào năm 1982, xin nhận bằng cử nhân kỹ thuật công nghiệp. Ngày hôm nay Strong cậu running chia sẻ down cùng that sinh left viên flank. cách tìm mật hàng tầng linh kiện trên Saw bóng that trụ. coming. That Cậu was giải well phẫu cách played, lên thế giới của well công nghiệp stopped. doanh nghiệp, cách nhìn của việc liên tục tối ưu và cải tiến. Cậu học được cách gỡ rối các quy trình và loại bỏ những sự tồn tại trong các hệ thống lớn. Cảm thấy cần đến nền tảng kinh doanh, chẳng hạn nên tư vấn thêm một thạc sĩ học trên kinh doanh MBA tại Đại học Well Duke. sorted out. Tại đây, xin And trực if you tiếp have tuyển năng just của joined trường us, khi lọt vào still top 10% just sinh viên one xuất sắc nhất goal khóa between them. và giành được danh And the hiệu danh score giá is Football 1-0. Scholar. Sự logic, danh mạch của một kỹ Great sĩ, defending, kết hợp với strong một and tư duy bao determined. quát của một nhà quản lý đã tạo nên hành trang vững Defending chắc is cho bước vào phía trước. unapologetically persistent. It's almost Hành personal. trình sự nghiệp của And chị it had bắt to đầu be. tại tập đoàn công nghệ IBM, nơi ông gắn bó trọn vẹn 12 năm thanh xuân từ năm Oh, that's 1972 beautifully đến weighted. 1994. He's found the... Không phụ trách một chính sự hệ thống, ông thẳng tiến nhanh chóng lên vị trí giám đốc phân phối khu vực Bắc Mỹ, They are chịu trách nhiệm quản lý blurring, mạng sản xuất của truly các phân phối máy blurring. tính cá nhân ở Bắc Mỹ và Mỹ Latin. Whoever is in his Chính tại một path, trường he khác will ngày nay, một always sự tận find a công và trách way. nhiệm của Well, he con had người to Nam deal Mỹ with là an không sai. awful lot of Nhưng unwanted với cái tính attention, thực but tế câu his chuyện của tenacity Alex, won the day. để quyết ở lại văn phòng, làm việc không nghỉ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Giáng Vietnam sinh. are now Cảm vụ tháo gỡ những cú luxuriating thắt in vận the chuyển two-goal chỉ để lead. đảm bảo mọi To đơn be hàng của expected, IBM Peter, đều được giải they've hẹn gone and trước khi thời stepped gian it chưa up. hết It's hạn. something they've been threatening to do Hơn and một will thập kỷ, continue to IBM do by không the chỉ looks dành of cho it. chiến lược sản xuất vừa đúng lúc mà còn giúp ông kết giao với những chuyên gia chuyên Getting môn on xuất for a sắc, third of the way những through người the mà sau game. này ông sẽ đưa về Apple cùng mình. Sau này, họ được mệnh danh là No IBM messing about, West. just bludgeoned away. Năm 1994, ông chính thức chia tay IBM để làm giám đốc vận hành mảng bán lẻ cho General Electronics, một nhà And he's phân phối managed to thiết bị gift điện tử it rất back. lớn tại Mỹ. De 3 năm Bruyne. sau, khi công ty này bị mua lại, Brugge ông cuts chuyển out the sang làm pass. phó chủ tịch phụ trách vật tư tập đoàn cho Công Lab, hãng sản xuất máy tính lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Now it's Dù chỉ Vinicius dừng chân Junior. ở vài vòng tại 6 tháng, nhưng những kinh nghiệm thu thập được That's từ a quy trình football. thu hút của ông và đạt đến cộng đồng và các cuộc họp của ông. Chàng trai từ Pháp Paul Saint-Germain giờ đây đã trở thành chuyên gia vận hành huấn luyện, chuyên quan sẵn sàng cho những giây He nhất did định well tới not to stray những trận đấu Áp offside Tổ. there as well, Peter. He just seemed to instinctively Phần know 3, when the trận ball đấu was going to be trong delivered, trái tim. and he got it right. Năm 1998, Shifting Napoli là chương momentum, trình phản perhaps. hot. Well, we have a Công very ty được different biết đến từ game phá on our sản hands với now. những bản All đồ of a khổng lồ, sudden, this danh is mục sản phẩm totally thì dồi opened dào. up. Còn hệ thống quản lý tồn kho Their thì chậm first chạp corner. đến mức linh First kiện mà opportunity for cậu us. cứ làm cứ đọc dần dã suốt một ngày tháng chơi. Tình cảnh bị áp từ mức của Michael Dell, Vietnam CEO của have the Apple chance to Dell go bây the giờ, other way. từng thẳng từng miệt mài rằng nếu ở vị trí lãnh đạo, ông That is sẽ làm good người ủng hộ pressure, và just trả lại tiền cho pounded him cổ off đông. it. Ngay sau khi được quay lại làm việc sau hơn một thập kỷ rời xa công ty do chính mình sáng lập, And it's Steve Tonali. Jobs nhận rằng để rõ ràng thiết kế có được phải đến mấy cũng chẳng là vô nghĩa nếu không có Horribly một hệ thống mistimed, quản lý and và it's sản xuất given. và phân phối Penalty. chuỗi với chi phí hợp lý. Vietnam have Jobs bắt đầu tấn công themselves tìm kiếm a một mảnh ghép hoàn hảo chance from để the hoàn duyên start. việc vận hành và tận nắm cuộc dự Further án to chính thức. improve their course. Ở thời điểm đó,
đó, Diệp Phúc đang có một vị trí vô cùng vững chắc tại phòng hắc. Việc rơi bỏ các ngôi đang là đỉnh cao để chuyển sang không khí đang triển khai sản xuất cán bộ
thì những Well, là what khởi if động I về can của say việc from the rủi keeper, ro và đánh that đổi may điểm. turn out to be Về thì psychologically mình chỉ pivotal. nhận việc khởi động để mở lại. Và trong cuộc sau này cũng chia sẻ Well, rằng the cũng đã defence từng một proved cách để suy nghĩ cho infallible thấu đáo. then, but that Thêm won't định be the last để they'll biết được see of điểm him. cho đến đằng sạch của các chuyên gia. And here's Để Saka. linh tinh họ có dữ liệu thì Oh, chỉ ra rằng shapes của the Baby. shoot. Thế He nhưng doesn't look một too chiều happy đề qua with mùa that. xuân năm Yeah, good 1998 movement though. đã A làm bit thay đổi tất unlucky cả. he couldn't actually steer it Chỉ trong chưa goalwards. đầy 5 phút của cùng Steve Jobs, sự đồng điệu kỳ lạ giữa hai con người tưởng chừng như trái ngược nhau đã tạo ra một ảo tưởng thú vị. Engages on the positive of the ball. Người thực tế cẩn trọng Bellingham. với từng con số. He's in a great Sẽ position không trở lại here. khoảnh khắc ấy. Tôi đã nghe theo trực giác của mình chứ không phải phản công áo trái hay lời khuyên của những người hiểu rõ tôi nhất. Mọi sự cân nhắc về lợi ích đều nghĩ về tiền thắng thắng. Pedri Nhưng tôi muốn well gán to đi mọi work sự with the cẩn trọng ball. và logic đó That's a để đến contest với to keep Apple. an eye on. Tháng 3 năm 1995, Tim Cook chính thức gia nhập Apple với vai trò phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động toàn cầu. Và thế là hành trình dọn dẹp của hỗn độn và cấu trúc an toàn của hệ thống trụ cột của Apple bắt đầu. And it's Tonali. Phải đúng, phong cách làm việc chuyên Here's sâu. Mbappe. Musiala. Khi nhắc đến Apple, người ta thường nghĩ ngay đến thiết kế tuyệt mỹ trong mọi sản phẩm. And it's half-time. Tuy nhiên, dấu ấn đầu tiên Well, của we'll Tim call Cook that tại a đây half-time, a lại bắt fair đầu từ một reflection công of việc không things phải phức overall. tạp hơn You'd nhiều, have to say dọn that. dẹp lại There toàn was bộ hệ certainly thống no kho bãi. lack of effort or endeavour in Cách the được tổ first chức half. lại chuyện cũ của Apple đã đạt được một sự nhẹ Neither nhàng side và chính holding xác back đến kinh here. ngạc. It has Kết hợp been giữa tốc độ quite a phản half ứng this. nhanh và sự They're phản ahead ứng vô here. cùng We chặt look chẽ. like they can't afford to get Ngay khi too nhận việc, complacent. Steve Cook đã They thẳng need thắn chia sẻ to trên go những with ưu some điểm cho một khách intensity rằng and tempo. They rủi showed ro they're về getting cơ bản the là hiện thân goals. của những sự tồi Need tệ. to get another now Ông and ví von start việc to quản lý đồ công nghệ push cũng us nhạy cảm early y in the hệt như second bán sữa half. tươi. Nếu sản phẩm nằm trên kệ qua ngày hết Are hạn, leading, but it sẽ is gặp rắc still rối lớn. clearly poised. It's 2-1. Thật vậy, giá trị của các linh kiện điện tử có thể bốc hơi từ 1 đến 2% mỗi tuần. Việc để một núi hàng nằm im trong xưởng chẳng khác nào đang âm thầm lãng phí tiền bạc của công ty. Và thế là, bằng sự dứt khoát và tỉ mỉ, ông bắt tay vào tháo gỡ từng nút thắt của Apple. Đầu tiên, ông đóng cửa hàng loạt các nhà máy nội bộ đang hoạt động kém hiệu quả và mạnh tay giảm bớt số lượng kho bãi từ 19 xuống chỉ còn 10 cơ sở. Toàn bộ mô hình sản xuất được chuyển hướng sang thuê ngoài, mở đường cho các đối tác châu Á như Foxconn bước vào hệ sinh thái của Apple. Tiếp đó, ông chắc lọc lại danh sách nhà cung cấp, càng tỏ đến mình là This is các going cái once tin không còn more. phù hợp. Những đối tác chiến lược được giữ lại cũng phải đối mặt với những yêu cầu Musiala. công nghệ khắt khe. Phải dừng kho lưu trữ linh kiện của mình để địa chỉ chỉ cách Been máy out làm one sản goal phẩm so phổ far. chưa đến sản khoảng 1,6 km và phải chấp nhận các đường thành đoạn có thể kéo dài tới 90 ngày. Chouameni defending Kết his quả của ball những ngày đầu cải tiến stubbornly. nhanh chóng. Stood up very Chỉ trong well vòng to 7 his ngày man. đầu tiên, Tim Cook đã kéo giảm thời gian tồn kho của Apple từ 30 ngày xuống chỉ còn 6 ngày. And Thậm here's chí còn có những Mbappe. thời điểm chỉ còn vỏn vẹn 2 Well, ngày. he got rid because he Giá was trị under hàng hóa chủ pressure. đạo giảm mạnh từ 400 triệu đô xuống chỉ còn 78 triệu đô. Chouameni. Dòng tiền của Apple nhiều thế mà nó khơi thông, tránh đế đoạn của khách hàng châu Á. Rodri. Trên bàn họp, phong cách làm việc của Tim Cook cũng vô cùng đặc biệt. Khác với những cơn giận And dữ và here's bùng nổ của Steve Mbappe. Jobs, uy quyền He của is Tim Cook just vẫn là luôn caressing the tĩnh lặng ball. và những câu hỏi đi sâu vào chi tiết đến mức khó tin. Shot at goal. Những nhân viên làm việc của ông luôn bước vào phòng họp Oh, với the một sự chuẩn keeper's bị done háo ever hức so từ well. khi sẽ lỡ That's thủng cái very, ranh. very good. You can't ask for Có một much câu more chuyện than that. được kể lại vào đầu những năm 2000, Well, chứng cho height sự quyết could liệt make của người lãnh all đạo the này. difference on these Trong một set cuộc họp pieces. về sự cố chối cung ứng nghiêm They trọng và played trụ it cột, short. Tim Cook He's điểm on đến it. cất lời. Can he get away? Tình hình này thực sự tồi. Đáng lẽ phải có ai đó ở Trung Quốc And để trực now tiếp they giải can quyết vấn see đề. out of defence. Nửa giờ trôi qua, trong lúc mọi người vẫn đang bàn luận, Well, that pass isn't trước the quay best. sang nhìn sang Khan, một giám đốc điều hành nào Maguire. và hỏi một câu giọng lạnh lùng rằng tại sao Liverpool vẫn còn ngồi are đây? looking to play on the counter here, aren't Không they? cần thêm một lời Well, I giải think thích. it's pretty Khan clear lập that tức they've đứng dậy, raised their lái shakes, xe thẳng ra sân bay San especially when Francisco, defending at mua một least, chiếc vé máy bay một chiều đến because Trung Quốc they've got to be không làm ready tới to việc với nhà thu dọn hit hành the lý. park on the counter attack, and that seems to be the Sự plan. kinh tế của Cook đôi khi tạo ra những áp lực cực kỳ lớn. And Cựu it's giám đốc Morata. Joe Sullivan từng nhớ lại, Haaland. câu hỏi đầu tiên ông ấy hỏi thường là Joe, hôm nay chúng ta sản xuất được bao nhiêu sản phẩm? Tôi đáp 10.000, Vinicius ông ấy Junior. biết Here's vậy onto tỷ lệ it. đạt chúng ta bao nhiêu? And he's Tôi got đáp the beat of his 98%. man. Tưởng thì đã quảng hai thì trả lời rất trôi chảy, Lofted in. nhưng ông ấy sẽ tiếp tục bổ sung. Rồi 98%. Ông That's a hãy giải thích cho fantastic tôi goal. nghe 2% kia là ở đâu? They've done it. They have their equaliser. Để có thành công hành khủng bố Well, của looks Apple, like we have Cook đã ourselves a chiếm một real người được game 10 here phút now, để tiếp Peter. cận một người làm They've việc tại rewarded IBM. for their Họ courage, cũng for tiếp their lại việc attitude, cho Apple for their qua U IBM application, West. and now they'll want another. Họ cùng nhau xây dựng một chiến lược One cố định tên swift Apple move Suisse. executed Các with bạn dùng thực sự deadly của mình efficiency. phải luôn đặt Yeah, câu cho when mức you're cao good on nhất. the counter Để ra attack những yêu like cầu that, tưởng it's chừng như like vô lý, going into a người nhà cung sucker cấp sẽ punch chỉ thành công khi điều advantageous. đó thực sự vượt qua giới hạn của vật lý. Oh, what a Tuy game nhiên, we had nghệ on thuật the đàm hands phán hay here. ngoại giao của Trung Quốc
chỉ dừng lại với cách giá. Điều này của ông một cách khác là chúng ta nên sản xuất, không cần sử dụng bất động sản hay xây dựng nhà máy. Thay vì để hết rủi ro cho đối tác, Apple cử hàng ngàn kỹ sư túc trực ngay tại dây chuyền của Foxconn cùng tham gia vào từng công đoạn của bầu cơ khí. Apple dùng dòng tiền dồi dào của mình để mua hàng chục ngàn cỗ máy đắt đỏ, đặt chúng vào sự tương tác với biến chính sách cho Apple. Chiến lược đầu tư sâu sắc này tạo ra một sự gắn kết chặt chẽ. Các đối tác được sử dụng máy móc hiện đại miễn phí, nhận được khách hàng khổng lồ, nhưng bù lại họ gắn chắc vào hệ sinh thái của Apple và chấp nhận một liên lạc của họ. Ngược lại, Apple nắm quyền kiểm soát vốn chuỗi giá trị, nhẹ nhàng đưa ra chiến cho Apple vốn được thấy ra mắt và không bước phải một đơn vị sản xuất nào. Some heroic goalkeeping, Phần but ăn even that Jobs couldn't không save them this quan time. hệ sâu sắc. That's smart play from him actually, Sự Peter. thành công của That Apple ball was trong thập niên already 2000 in là position. kết quả của He một sự knew kết hợp hoàn hảo giữa instinctively hai to thế giới float quan it trái in ngược. should the keeper have Nếu gotten Steve a Jobs là con little đường too hồn quick. nhiên, một cú đáp sáng tác bị ám ảnh của tình So mỹ they hào have và a sự sáng breakthrough. tạo đến họ giới Now hạn. how will things Vị develop trí from cuối here? cùng là một tảng đá This tĩnh is lặng, một wonderful kết hợp front qua foot game in mỹ cung football. cấp năng The lượng manager và will tạo be ra một khả absolutely năng để Steve thrilled to Jobs see biến his những team tầm nhìn khó tin opening every thành các sản park. phẩm thương mại có khả năng tạo ra rất nhiều tiền. Vinicius Nếu Junior Steve caught Jobs him là linh playing hồn, rough là for công ty thiết referee kế and as a hay cơ result thủ, of booking in the thì chỉ còn process. chính là thể xác, Penalty là can hệ it thống be? And thì that khác is cô tế. wonderful. Tình cảm giữa hai người đã vượt xa ranh giới giữa sếp và nhân viên, trở thành một sự gắn bó sâu sắc và chân thành. Năm 2019, ngoại tình của Steve Jobs chẳng hạn khi chiếc cúp từ tuyển thủ Zican Saga. Ông được suy nghĩ nhiều và phản hồi trong lớp kèm vào về ghép lại. Chẳng có chút đắn đo, Steve Cook đã bí mật đến bệnh viện làm xét nghiệm. Khi cầm trên tay kết quả cho thấy anh có phúc công việc và hoàn toàn khỏe mạnh, thể hiện tình cảm cho người bạn, người xếp của mình. Cook lập tức đi thẳng đến nhà Jobs để ngỏ lời. Nhưng phản ứng của Jobs lúc đó là hoàn toàn trái ngược như những gì Steve Cook nghĩ. Ông bèn không ngắt lời Cook, nhưng không thể nào người gò nhiều hơn. Jobs vẫn gắng gượng nhổn giận và kiên quyết từ chối. Không, tôi sẽ không bao giờ để anh làm điều đó. Tôi bao giờ như thế. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Cook bùi ngùi kể lại. Trong suốt thời gian đang quay đến, Steve chỉ gặp tình huống chừng mực hay đặc thân, và đó là một trong số những lần hiếm hoi ấy. Lời từ chối của giặc gay lại, nhưng lại chứa đựng sự trân trọng đến nghẹn ngào. Nó cho thấy một tình cảm thật sự, nơi một người sẵn sàng hy sinh phấn khởi vì mình, còn người kia lại thà chịu đựng cơn bão bệnh nhất cũng không để làm những cái chịu thiệt thòi. Cuối cùng, khi sức khỏe không còn trở thành bước tiếp, vào ngày 24 tháng 8 năm 2011, Steve Jobs chính thức ngồi lại và trao chiếc ghế CEO cho Tim Cook. Trong những ngày tháng cuối đời, Jobs đã để lại cho người kế nhiệm nhiều lời khuyên giúp cởi mở cách cách quản lý. Đừng bao giờ tự hỏi tôi sẽ làm gì, hãy làm điều cho là đúng đắn. Jobs hiểu rõ hơn ai hết rằng để Apple có thể tiếp tục tồn tại và vươn sáng, Cook không cần một bản sắc của mình. Apple cần Tim Cook được là chính mình, leo lái qua quyền vận tư duy và bản sắc của tiếng ông. Phần 6. Đế chế 4.000 tỷ đô. Năm 2011, khi Tim Cook nhận lại trọng trách từ tay Steve Jobs, không ít nhà phân tích trên phố Wall miệt mài rằng Apple sẽ đánh mất linh hồn và dần dần trôi vào dĩ vãng. Nhưng 15 năm sau, thời gian đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác. Nhiệm vụ của Cook không phải là cố gắng bắt kiệt lực để tạo ra một điều gì đó hoàn hảo mới, mà là chịu chiêu, nuôi dưỡng và đưa sự sáng tạo ấy vươn sang ngày bền vững trên toàn cầu. Hai con số chính là minh chứng đơn giản nhất. Từ một công ty chỉ giảm khoảng 370 tỷ đô ngày nhậm chức, Apple cứ thế lớn mạnh dần, trở thành công ty đại chúng đầu tiên trả mức 10.000 tỷ đô vào năm 2018 và với lãi mức hơn 4.000 tỷ đô vào năm 2026. Doanh thu của hãng cũng tăng hơn 14 lần, trong 8,2 tỷ đô lên 114 tỷ đô, mang về khoản lợi nhuận kỷ lục hơn 110 tỷ đô. Điều gì đã giúp công ty Apple đi xa đến vậy? Có lẽ câu trả lời là một bộ triết lý mà chỉ một người kiên định, truyền tải cho tôi một cách khoa học và thực nghiệm tại những môi trường danh giá nhất thế giới rằng hãy sở hữu và kiểm soát những công nghệ cốt lõi đứng sau mỗi sản phẩm chúng ta tạo ra. Ông lặng lẽ biến triết lý đó thành hiện thực vào năm 2020 khi Apple quyết định dừng hợp tác với Intel trong một năm năm gắn bó. Việc toàn bộ máy tính bảng sử dụng dòng chip do chính họ tự thiết kế, Apple Silicon hay X Series, việc tự mình chăm chút từ hệ điều bên ngoài đến cốt lõi bản thân bên trong đã tạo ra một sự hoàn thiện trong hệ sinh thái đến kinh ngạc, giúp Apple vững vàng tiến bước không phải phụ thuộc vào ai. Đó lại là sự tự phụ và hành trình của Will năm. Dù đôi khi có những trách cứ và chưa tạo được một thiết bị nào mang tính cách mạng vĩ đại như chiếc iPhone thời kỳ của Jobs, Tim Cook lại cho thấy ông không cần thực hiện điều đó mà chỉ cần chú tâm vào sự tinh tế của mình trong việc gắn kết một thứ. Ông lần lượt giới thiệu Apple Watch năm 2015 và
tai nghe headphone xuống những thiết bị nhỏ bé nhưng rất chi tiết, không thể thiếu trong cuộc sống của hành trình người. Khôn khéo hơn khi nhận thấy việc chỉ bàn thật thứ hai hơn một giải pháp trước hạn và nhẹ nhàng hơn dành cho các dịch vụ nhà của music, iCloud, Apple Play hay Apple TV Plus. Đôi khi hay còn là thể chọn đồ chẳng đi đôi với nhau. Ngay cả một thị trường nông dân phải nhạy cảm với giá nhiều đô, sự âm thầm chính phủ người dùng bằng cách quyết định giữ mức giá vượt tiêu chuẩn ở mức 79.900 rupee suốt từ năm 2020 đến 2024. Vietnam have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Musiala, hat-trick scorer, massive game from him today. What a turnaround, victory from the jaws of defeat. Enjoy that, Jim. Well, what we've seen is a team that refuses to accept the game might have just got away from them. They stayed true to their style and turned this right on its head. This is a tremendous win. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening.
So here we are, a new chapter begins, new heroes will arise, new legends will be written. It is time to turn the page. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And we're underway. Machida Selvia have opted for a 4-4-2 formation. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. Pops him off it and wins back the ball. Saka has it out wide and in space. Saka will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Snyder. It's Snyder! Oh, the ball's run loose. Oh, what has happened here? Plays it up, getting up there! No, he didn't quite meet it right. Well, height could make all the difference on these set pieces. Robertson, who's short. It's a good block, greatly! Denied by an incisive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. They've played it short. Now the ball. Oh, good effort! And now a sudden chance to counter. And the pass is intercepted. And it's Scott. Robertson. That's a shame because it was such a good decision. Who do you think this turns on, Jim? Well, the versatile Oscar Mingueza is a player that's been catching the eye. Educated in all of the principles of Catalan football since a very young age. And it's no surprise to see his calmness on the ball, his courage in wanting the ball. Always very intelligent as well with his ability to pick a pass. And that education he's received. Musiala. That's a good ball out wide. Vietnam still without a single shot on target. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Scott. Robertson. It's skewed away. Tonali. Great vision. Now Mbappe. There they go, hunting in packs. Tonali. Scott. Schneider can so cleverly bypass the press. Oh, he's found support out wide. He's found space here. And it's Scott. He's in a great position here. They're urging him to shoot. Takes aim and crosses. Tonali. Bellingham. A lot of space here, a real opportunity. Vinicius Junior providing an outlet on that flank. And it's made its way to him. Mingueza deals with that comfortably. Now it's Snyder. Can he get it through? That's good play. Spread to the right. And he was alert to it. Quality ball. Bellingham. Can he latch on to this? Musiala. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Bellingham. Still looking
looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. And that's gone behind for a goal kick. Girassi, he's beaten the last. Girassi! That is doing no harm at all. That's a shame, Peter. Such a great run, but he didn't have that clinical edge. Schneider is someone with real dynamite in his boots. Tries to pass it through. And it's Scott. Zakaria. Scott. Zakaria. And it's Robertson. And here's Dembele. He's free, he has got space. Shot a goal! That pass isn't the best. Robertson. That is good pressure, just hounded him off it. The whistle's gone, and that's it for the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. We learned from the first 45 minutes. Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. So the action resumes. Vietnam really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, nicely intercepted. Pressing high and with purpose. Robertson. Here's Zakaria. And here's Dembele. And it's Scott. Schneider. And he's decided to go for it. I'll be a bit disappointed with that. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Looking for the run. He is through here. Nice touch. That's very neat. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Musiala. Good ball, good take. He's picked his way through. Just about up to the hour now. Match was 29,950. Well into the second half, and still there's nothing between them. Musiala distributed tidily. This looks promising. And it's Bellingham. Who's looking wide. Good read, needed to be. It's a sharp pass. If they want to counter, they could do with more speed. Now it's Girassi. That has found him in acres of space. Rodri. Are certainly playing with an intense focus. Great chance! And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? So, third quarter of the game.
Johnson with the short one. Van der Ven. Oscar Mingueza. Can he get on the end of this? It's a promising position. An instinctive delivery. That should be the goalkeeper's, and it is. Zelvia really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Zakaria does well to get it back. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Tonali looking to pass their way up the pitch. And the counter is on. Good ball over the top. Look at the space here. And the shot! It's a goal! Finally the breakthrough! There was this feeling that the game was petering out, but credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Substitution on the field. Number 10, Schneider. Number 9, The manager can make a change for the first time in the game here. Robertson. So we have the first goal. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. Running on the field. Number 6, And it's Bellingham. Tete. Number 13, Tonali. He's on it. Can he get away? Tries a shot, and it's in. It had to come. It just had to come. He had to have his say. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Looking at a different game now. You've got to commend that, Peter. It's the perfect Chance! That was superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. It's make or break time now, and they're all headed for the penalty box. Van Dijk with the clearance. That is lovely. Now this could be a chance. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Aims beyond the defence. Musiala is onto this. Opts to play it back. Looking for options for movement. Nicely shaped cross. Added time is up, and there goes the whistle. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. And now I'm just After all of that, Jim, what are you thinking? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you.
Noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So it's away we go then. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from Bellingham! He scored! And what a start! and it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. Oh,
Argentina finding themselves unexpectedly behind. And it's Bellingham. He'll try some distance! Sensational from Bellingham! About as smooth as it gets! And he celebrates his 30th goal. The purest possible contact. What a fabulous strike. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Vietnam are doing very nicely, thank you. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Looks a foul. Yep, referee's given it. Deco. Bellingham. Bellingham running with intent. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And it's made its way to him. He's looking wide. That's going across goal. Nicely spread. Cruyff. Back on the ball again. 2-0 ahead already. It's been an almost perfect start. Ronaldinho receives it in a wide position. Ronaldinho. Bellingham was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Marcelo. To McAllister. And it's McAllister. And here's Cruyff. Oh, he's having a go! Ambitious, but just off target. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Van Dijk wins the duel this time. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Marquez. Vietnam Really do like their passes from deep, Peter. making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Good ball, good take. It's a foul, it's in the box, it's a penalty. So a big chance now from 12 yards. The chance to pull further clear. Oh, great save by Dina. Marcelo with the clearance. Excellent challenge there, uncompromising. Well, they can break here. McAllister really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Van Dijk did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Nesta cuts it out. And that is a little undercooked. Vieira. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Ronaldinho. Oh, lovely feed. He is such a good mover. And here's Bellingham. The Ron. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Mbappe, and back it goes. Really got in his face there, and it was well played. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. That has been slot wide.
Shifting through the gears here. Looking tidy in possession here. It's run loose here. And here's Cruyff. And this is Deco. He's dealt with that really well. Oh, that's excellent. Such a clean tackle. McAllister. And it's Vieira. Van Dijk. Looking to pass their way up the pitch. McAllister. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Veron, who's set up one goal so far. Bellingham. That's going wide left. He's quick to return it. And that's a simple one for the keeper. McAllister. Mbappe. No way through there. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Any strong opinions on the first half? Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Vietnam looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. Substitution in progress. And we get things going again. And it's Marcelo. Tries to play it through. Pullins gets into a good position. Threads one in. Looking for the far post. And that's it! It is an explosive start to the second half. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago. Already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Just one in it now. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Cruyff. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And it's Marcelo. It's Gullit. Messi. And he's forced to go back. And it's Vieira. Sort of intricate passing, looking to progress the ball. Now the delivery. Bellingham is being harried and hassled. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Deco. Deco unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Cruyff. Now, can they get him away? Pirlo. Here's Deco. Cruyff. Cruyff. Deco. And here's Mbappe. And here's Cruyff. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. And they can counter here. That's a nicely weighted pass. And it's Messi. Zanetti. And claimed it back swiftly. Oh, good spread. At least a return pass. He has a look up. It's Bale! And he looked every bit the assured keeper there. They really must be thinking what he has to do to score there. Looking to play him in. Zanetti drives it in. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it.
seconds taking place. Final checks on the touchline. A change about to occur. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. He's going to be disappointed with that. And here's Mbappe. Oh, super ball. Mbappe! Goal! Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. He hit that like he meant it. Absolutely speared it. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Vietnam go up by 2 and are looking good. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. And here's Messi. And this is Bale. Little pass back. And Messi! Another one of football's and how moments. Well, they've got a big enough job on their hands as it is, Peter. They really need to be putting those chances away. That is good alertness. Can he get on the end of this? No, not quite on the same wavelength. Substitution on the field. Number 20. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Well, his stamina was coming. Oh, that is asking for trouble. Good take, and is he in? That is great defending, so alert. Really well played. He read that perfectly. Zanetti. Messi. And here's Mbappe. Bale. Now it's Cruyff. Pedri. Now it's Cruyff. He is through here. Mbappe. Picked out brilliantly. Just cruising. They are cruising. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's... Takes the shot. Oh, crossbar. There will be 3 minutes at a time. Szoboszlai. Nice control. Pirlo is always scanning the pitch for targets. And it's Messi. And here's Cruyff. Messi. Messi! And it's in! What a delicious goal, stroked in like a maestro. That's that, the end. Vietnam are walking off satisfied with their day's work. A result no less warranted, no less deserving of their efforts. A job done in a highly professional manner. Bellingham voted man of the match, and deservedly so. Please keep your eyes on your children. Jim, how do you reflect on what we've seen? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you.
So bring it on. High expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So straight into the action. I'd really like to see Ronaldinho given freedom on the left flank here, Peter. Yeah, the idea being that, of course, he can make good use of those dancing feet. Yeah, and playing out wide just gives him more room and allows him to come inside onto his stronger foot, either to shoot or to link up with those who are congregating centrally. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Nedved. Now this could be a chance. The pressing's intense and it's paid off. And that is expertly dealt with. Pirlo. Deco. Deco. And it's Pirlo. Veron. Deco. Van Dijk. Rodri. And it's Ronaldinho. Veron. It's Bellingham. Oh, he's had a shot! They've scored! And we have liftoff! I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. Liverpool finding themselves unexpectedly behind. Mohamed Salah! It's a goal! And the lead lost no time at all! Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. It's starting to look very interesting, this. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Well, the defence just about came out on top. They were certainly tested. Played out towards the right wing. Kirasi receives it. Oh, guilty chance! Oh, shooting chance! Still very early doors, but it is a closely contested affair. Veron. He's going to be disappointed with that. De Bruyne. Now it's Mohamed Salah. Aims beyond the defence. Oh, he's managed to get himself offside. Looking for the run. Picked out brilliantly. And he shoots! Save again, same outcome. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Oh, that's a very decent ball now. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Beckenbauer. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. De Bruyne. Oh, that's fabulous. That is a brilliant interception. Veron. Pirlo. He is always
smooth with great promise, but will it really prove productive? While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Has to go back here. And here's Mbappe. He's on tries a shot! And that's a sharp finish. And again they hit the front. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Well, this is what we've been waiting for. Veron. And here's Deco. Now it's Mbappe. De Bruyne. Distributed tidily. Mohamed Salah is wide and looking to get onto this. That's very neat. And he's managed to get free. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Short changes him with that pass. De Bruyne. Now it's Girassi. Bellingham. Now it's Mbappe. And it's Bellingham. Van Dijk. Proves too strong, too smart. Deco. Van Dijk clears it away. De Bruyne plays the game a step ahead of almost anyone. Cracking ball. And the shot! Oh, it's come off the upright. Oh, what a mistake! Beckenbauer. Rodri is the guilty party there. Beckenbauer. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. And a chance! And it's in! They are purring, truly purring. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, so often it comes down to that. So, a temporary halt to the action. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Vietnam claiming the lion's share of the 4 goals, up by 3-1 at half-time. So we're straight back at it at the start of the second half. Now it's Ronaldinho. Konate does really well to win the ball there. And here's Mbappe. Van Dijk with the slide tackle there. Veron. De Bruyne producing a good steal there, showing a good level of alertness. Now it's Girassi. Now he's running away. Not the most convincing of passes. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Pirlo. And it's Deco. Lovely bit of skill. There's a beautiful simplicity about this contest. Winning running on one side, dogged defence on the other. And here's Ronaldinho. Bellingham. We expected better, and so did he. And ended up in no man's land. Pirlo. Bellingham. And it's Deco. Now it's Mbappe. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. De Bruyne has been shown a second yellow, just to confirm. He is therefore off. Vieira did just
on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, he's defended very well against those tricky feet. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. In with the challenge. He won't be happy with that one. And it's lofted through here. Shapes to shoot! He's got away with one there. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. And that's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. Đêm qua thức trắng để gấp con tin rằng ai rồi không có biết còn anh trái chưa xa chiều có phải biết. This is a pattern interruption. Alexander Arnold para Fabinho, se le escapa la pelota y va Modric. Señoras y señores, va Modric, habilita Vinicius, vino para verse. Alexander Arnold. Một phong kiến trúc truyền thống Trung Quốc. Tứ thủy quy đường bắt nguồn từ kiến trúc hệ phái. Mái rất muốn khiến nghiêng về tuyến trời trung tâm, để nước mưa chảy về tuyến trời, tạo nên bố cục nước bùn hướng hội tụ về một nhà. Trong không gian nhỏ này, ánh sáng tự nhiên, thục gió thoát nước thể hiện triết lý thiên đến nhân hợp nhất. Chúng tôi đã cải tiến tứ thủy quy đường theo hướng hiện đại. Fly. Nếu Apple ra mắt năm nay, tức là nó đã chậm 7 năm so với lại những cái hãng Android. Apple hiện tại sẽ có iPhone, iPad và MacBook cũng như là Apple Watch là những cái thiết bị mà có màn hình, và các bạn thấy rằng là nó chỉ có một giới hạn về cái tỷ lệ màn hình thôi. Thế với Android á, nó có rất là nhiều tỷ lệ, và bản thân những cái app làm cho Android thì nó cũng theo cái kiểu là
tự động tương thích, tức là nó sẽ tương thích với bất cứ một cái tỷ lệ màn hình nào. Cái app đó đều scale nó đều có tích và chạy lại để tương thích. Thì cái app phải được làm cho tỷ lệ iPhone nó mới chạy được trên iPhone, cái app phải làm cho tỷ lệ của iPad thì nó mới chạy đúng trên iPad, còn nếu làm không đúng thì nó sẽ không có chạy được. Nên thời gặp của Android hiện nay hầu hết những cái app ở trên đó nó đều dùng cái app được thiết kế cho điện thoại bình thường, tức là rất hẹp, chuyển sang cái màn hình của điện thoại rất là vuông như là màn hình trong của Android, hoặc thậm chí nếu nó mở rộng ra như là một cái máy tính bảng nằm ngang thì nó cũng tự động nó chạy ra full màn hình, nhìn rất buồn cười. Nếu Apple ra mắt năm nay tức là nó đã chậm 7 năm. Bài tập thứ 2 10 năm đầu nhìn mẹ chồng, 10 năm sau nhìn cô dâu, các cụ nói là không có sai đâu. Nên những năm đầu. Một cái tip nhà bạn có một bộ Thứ nào cũng rất là ngoài cửa. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast here. We are just getting started. Well, Peter, there's a player on this pitch who's hard not to like. The smiling assassin, Ronaldinho. He always looks like he's having a good time, and it's mostly true because of his superb skill and imagination. Yeah, just brilliant, isn't he? A different level. Infectious. Now it's Cruyff. It'll be a throw-in. Swung over, and it's Ronaldinho. Mbappe receives it in a good position here, and he's quick to snatch it back. Takes a shot! And he has pushed it out somehow. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Vietnam with the corner, there first. Chance! Barcelona are looking to go forward now. And here's Cruyff. Chance for a shot! There it is! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That really is quite fabulous. All his own doing. I doubt very much. Can he finish? It's a goal! They're level in a trice! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. So they have it all to do again. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Picked out brilliantly. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Serginho does well to get it back. Now it's Ibrahimovic. Messi. Aims beyond the defence. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. It's a promising position. Deco. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Lovely pass, but can he get there? Well read, and the danger is averted. Deco. Distributed tidily. Oh, now here's an interesting matchup. Vietnam are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. That's put paid to the danger.
through here. Ronaldinho proves just a little bit too strong. Corner number 2 then. Pirlo goes short. And now they can spring out of defence. Oh, good read. That's great positioning. So good from Guardiola. Lampard. Now, can they get him away? Nicely weighted ball. He's got away. He is just caressing the ball. Skims one in. Deco. Now it's Mbappe. And it's Deco. Now it's Mbappe. Deco. Lovely bit of skill. This looks promising. Skillfully cut out. He is so Vâng. at ease on the ball. Messi. Oh, that's clever. Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. he made it look a bit predictable. Where it came from. And this is Cruyff. Gahey did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Pirlo. Passing is Chris. He's had a shot! He's got it all! And again they hit the front. Whoever is in his path, he will always find a way. At one stage, he was being body checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's one. It's on! And it's in! That is remarkable! All square in a matter of moments! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. It is compelling, this. Utterly compelling. Time. He's having a shot! And no mistake. Into the lead once more. Unstoppable. Just how do they contain him? Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty... Shapes the shoots! Now that is commitment to the cause. This possibly the last play of the half. Header! It's a loose ball. Beckenbauer is there and he can get that clear. The whistle's gone and that's it for the first half. Well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I can tell you it's been a wonderful watch, Peter. Cái đây cờ đấy chứ? The goals just seem to keep on... Ờ, đấy mấy can này thì mang về. Been at its best, but you know what I'm like when it comes to defending. Well, this has been a half full of thrills and the margins are tight. Just one in it, 3-2 at the break. So off we go again. Vâng. Serginho just eases him off the ball. Veron. Now it's Mbappe. And the whistle's gone, presumably for offside. And he's forced to go back. Yeah. Messi, quick driving run. And it's Serginho. Knocks it into space. Camavinga picks it up out wide.
Bullish header! Smashing delivery, just didn't do enough with it. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Yeah. And it's Varane. It's Pirlo. He's in a great position here. There's a beautiful simplicity about this contest. Winning running on one side, dogged defence on the other. Played out to the left flank. Serginho. Camavinga. Pirlo. Looking to play it in. Now it's Cruyff. Deco, who's set up one goal so far. Varane. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Serginho. Messi. Spread it left. Serginho. Serginho's cross. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. And he whips towering header. And a neat finish. Again, we are level. What a contest. Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. What a header. Flashed in with the crispest of contacts. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Oh, shooting chance! Oh, he's done it! So is that it? Is this the moment they stole it? The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish, exquisite. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Barcelona leading now. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. And it's Bellingham. He's on it, can he get away? Ibrahimovic. Lampard looking for the chance to skim one in from range. Tries to play it through. Cruyff wants to run onto this. Bellingham. And the finish! That's a sharp finish. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Calm, composed, confident. What a super goal. That's great disguise he got on that finish too. Just tackling with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit Goes for a shot! Oh, how good is he? Sumptuous finish, an absolute joy. And the comeback is complete. The purest possible contact. What a fabulous strike. He was crawling past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department.
Rice. Eto. Plenty to aim at here. Ibrahimovic! This time surely! Now, who's going to be first to this? And this is De Bruyne. Plays it in low. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Great vision. Cruyff in acres of space out wide. And here's Mbappe. It's a good ball out wide. Pedri. Bellingham. Give him the lift of his goal. Vietnam nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Oh, well played, well played. If they're good enough to keep the ball at this stage, it should see them through. Spread out to the left. Diaz. He's a sharp little ball here. Tries to pass it through. Flashes it across. Ibrahimovic gets flagged offside. Substitution on the field. Number 23. Vietnam have turned to their bench and we're going to have a substitution. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Rice. So that's it. It is all over. Vietnam have been forced to do it the hard way.